स्वागत आहे तुमचं माझ्या या ऑनलाईन लेक्चर सिरीजमध्ये ज्याचं नाव आहे माय इंग्लिश टीचर. डिअर स्टुडंट्स, कुठलीही भाषा म्हटली की तिला व्याकरण म्हणजे ग्रामरची जोड ही असतेच. आपण बोलत असलेले प्रत्येक वाक्य हे व्याकरणाच्या दृष्टीने किती बरोबर किंवा किती चूक याचा अचूक अंदाज आपण व्याकरणाचा योग्य तो उपयोग करून घेत असतो. अशाच एका महत्त्वाच्या इंग्लिश ग्रामर टॉपिकचा अभ्यास आज आपण या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत आणि त्या टॉपिकचं नाव आहे पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश, म्हणजे शब्दांच्या जाती. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट अस बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच. Dear students, parts of speech are the classification of the words categorized by their roles and functions within the structure of a language. They are classified into 8 kinds on the account of their functions. I will read out the sentence once again. Dear students, parts of speech are the classifications of words categorized by their roles and function within the structure of a language. They are classified into 8 kinds on the account of their functions. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, शब्दांच्या जाती या भाषेच्या रचनेतील त्यांच्या भूमिकेद्वारे आणि कार्याद्वारे वर्गीकृत केलेल्या शब्दांच्या वर्गीकरण आहेत. बघा, एखाद्या वाक्यातील त्यांच्या उपयोगानुसार त्यांचे 8 प्रकारांमध्ये वर्गीकरण केले जातेच आणि अशाच ह्या शब्दांना शब्दांच्या जाती म्हटलं जातं. Now here on the screen you can see there are in all 8 parts of speech. So which are these 8 parts of speech? The first one is noun, then pronoun, then we have adjective, then adverb, then verb, then the next one is conjunction, then we have preposition, and last but not the least is interjection. Dear students, आता आपण parts of speech ची ही यादी परत एकदा बघणार आहोत. बघा, नाउन, नाउन म्हणजेच नाम. नेक्स्ट आहे प्रोनाउन, प्रोनाउनलाच आपण मराठीमध्ये सर्वनाम असं म्हणतो आहे. द थर्ड वन इज वर्ब, वर्ब म्हणजे क्रियापद. द नेक्स्ट इज ऍडजेक्टिव्ह, ऍडजेक्टिव्हलाच मराठीमध्ये विशेषण असं म्हणतात. फिफ्थ वन इज ऍडवर्ब, ऍडवर्ब म्हणजे क्रिया विशेषण. द सिक्स्थ वन इज प्रिपोजिशन, प्रिपोजिशन म्हणजे शब्दयोगी अव्यय. सेवन्थ वन इज कंजंक्शन, कंजंक्शन म्हणजे काय तर मराठी व्याकरणामध्ये याला उभयान्वयी अव्यय असं म्हटलं जातं. सो कंजंक्शन मीन्स उभयान्वयी अव्यय. Now the last but not the least is 8th one, means it is interjection. Interjection म्हणजे केवल प्रयोगी अव्यय. So dear students, these are the 8 parts of speech in English grammar which are mostly used in a language. Now we are going to have the detailed study of each parts of speech. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, एखादा शब्द वाक्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरल्यास, एखादा शब्द वाक्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी वापरल्यास त्याची जात, थोडक्यात त्याचे कार्य बदलते. म्हणजे शब्द कुठे वापरला गेला आहे त्यानुसार त्याचे कार्य बदलते. एखादा शब्द वाक्यात जर नाम म्हणून वापरला असेल तर तो दुसऱ्या वाक्यात कदाचित क्रियापद म्हणून सुद्धा कार्य करू शकतो. Now here on the screen you can see one word is there. The word is next. So in the below given examples you can see the same word next is used as an adjective, is used as an adverb, a preposition and a noun. So let us read the examples of the usage of a single word that is next. Now ह्या खालील वाक्यामध्ये आपला जो एक शब्द आहे नेक्स्ट याचा पार्ट्स ऑफ स्पीचच्या वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये वापर करून वाक्य तयार करण्यात आली आहेत. फॉर एक्झाम्पल बघा, पहिलं वाक्य आहे आय विल वॉच द मूवी नेक्स्ट मंडे. I will watch the movie next Monday. In this sentence,
नेक्स्टचा उपयोग ॲडजेक्टिव्ह म्हणून करण्यात आला आहे. द सेकंड वन इज ही इज स्टँडिंग नेक्स्ट टू मी. सो इन दिस सेंटेन्स नेक्स्टचा उपयोग हा ॲडवर्ब म्हणून करण्यात आला आहे. सिमिलरली इन द थर्ड सेंटेन्स द एग इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द टोस्ट ऑन द टेबल. या सेंटेन्समध्ये नेक्स्ट ह्या शब्दाचा उपयोग प्रिपोजिशन म्हणून करण्यात आला आहे. नाव द लास्ट वन, नेक्स्ट इज यू ऑन द पोडियम. पोडियम मीन्स डायस. ओके, सो ह्या वाक्यामध्ये नेक्स्टचा उपयोग कशासाठी करण्यात आला आहे? नाउन म्हणून करण्यात आला आहे. सो बाय दिस वे वी अंडरस्टँड दॅट इट डिपेंड्स अपॉन द पोझिशन ऑफ द वर्ड इन द सेंटेन्स. एखाद्या विशिष्ट वाक्यामध्ये तो शब्द कोठे वापरला गेला आहे, त्याचे त्या वाक्यामधले कार्य काय आहे, त्यावरून त्या शब्दाची जात म्हणजे द पार्ट्स ऑफ स्पीच ठरवला जातो आहे. नाउ लेट अस सी वन मोर एक्झाम्पल ऑन दिस. नाउ द यूज ऑफ द वर्ड प्लांट ॲज अ नाउन अँड ॲज अ वर्ब. आता आपण पाहणार आहोत की प्लांट हा एक जो शब्द आहे याचा उपयोग कशा प्रकारे एक नाम म्हणून सुद्धा होऊ शकतो आणि एक वर्ब म्हणून सुद्धा होऊ शकतो. हाऊ द वर्ड प्लांट इज यूज्ड ॲज अ नाउन ॲज वेल ॲज अ वर्ब. नाउ हियर वी हॅव 3 examples of the usage of plant as a noun. In the first place, the first sentence is plants give food for animals. Plants give food for animal. So in this sentence, plants plays the role of a noun. The second sentence is plants give oxygen. Similarly, the third sentence is plants help in raining. So all in all, in the 3 sentences we understand that here the word plant plays the role of a noun. Now similarly, if you see the below given examples, the first sentence is I planted an apple tree in my yard. So in this sentence the word planted is used as a verb, is used as a main verb. ह्या वाक्यामध्ये planted हा जो क्रियापद आहे हा मेन वर्बचं काम करतो आहे. नेक्स्ट इज वी आर प्लांटिंग सीड्स. वी आर मीन्स वी आर प्लांटिंग सीड्स. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ प्रेझेंट कंटिन्युअस सेंटेन्स. सो इन दिस सेंटेन्स प्लांटिंग इज द मेन वर्ब इन द ing form. Similarly, the third sentence is we are planting seeds, the same sentence. So all in all, we have understood that the word, any word which is used in the sentence in a particular role can be categorized as the parts of speech. So dear students, now we are going to study the first parts of speech in English, and it is noun. Noun म्हणजेच नाम. So let us see the definition of the first parts of speech, that is noun. So what is a noun? Noun refers to the person, animals, places, things, ideas or events. So what is a noun? Noun is nothing but the name of a person, animal, place, things, ideas or events, etc. That is called as a noun. Noun. So nouns encompass most of the words of English. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, कोणत्याही व्यक्तीचे नाव, प्राण्याचे नाव, ठिकाणाचे, वस्तूचे, पदार्थाचे किंवा कल्पनेचे, गुणांचे इत्यादी कशाचेही नाव सांगणाऱ्या शब्दाला मराठीमध्ये आपण नाम असे म्हणतो. So we have seen the definition of noun in English as well as in Marathi. Now let us see the examples on it. Now noun is nothing but a name of a person. So a name of a person, for example, Rahul, Smita, Suman, Sujal, etc. and etc. Noun is nothing but the name of a animal. So dog, cat, cow, kangaroo, etc. The name of a place, for example, America, Canada, Mumbai, etc. Similarly, noun is nothing but the name of for a thing. For example, bat, ball, chair, etc. and etc. Similarly, noun is nothing but the name of an idea. So, devotion,
सुपरस्टिशन म्हणजे अंधश्रद्धा, हॅपीनेस, एक्साइटमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ऑल इन ऑल, नाउन इज नथिंग बट अ नेमिंग वर्ड. नाम दर्शवणारा शब्द, त्यालाच आपण नाउन असं म्हणतो आहे. नाव लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच. द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज प्रोनाउन. प्रोनाउनलाच मराठीमध्ये सर्वनाम असं म्हणतात. सो व्हॉट इज अ प्रोनाउन? अ वर्ड used instead of a noun to avoid its repetition is known as pronoun. A word used instead of a noun to avoid its repetition is known as a pronoun. तर सर्वनाम म्हणजे नामाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी नामाऐवजी वापरला जाणारा शब्द. So what are the examples of pronoun? So the examples are I, we, he, she, it, you, they, etc. So let us see the use of pronouns in the sentence now. So the first example is Smita is a good girl. She is very intelligent. So in this sentence, the second part gives information about the first one, that is Smita. So instead of using Smita once again, we have used the pronoun she. Now the second example of pronoun is Rahul goes to school every day. He is punctual in his work. So he is the usage of pronoun in the given sentence. Now let us see the next parts of speech. Adjective. Adjectives म्हणजेच विशेषण. A word that describes or modifies nouns and pronouns in a sentence is called as adjective. It normally indicates the quality, size, shape, duration, feelings, contents and more about noun or pronoun. तर प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, विशेषण म्हणजे काय? तर नामाविषयी अधिक माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असं म्हणतात. वाक्य परत एकदा वाचूया. नामाविषयी अधिक माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण असं म्हणतात. नाव लेट अस सी द एक्झाम्पल ऑफ ऍडजेक्टिव्स. So the first example is Sita is a beautiful girl. So dear students, in this sentence the word beautiful gives more information about Sita, correct? So it is called as an adjective. Similarly, in the second sentence, Romeo is an intelligent boy. So how is Romeo? Romeo is an intelligent boy. So this word intelligent gives information about the noun, that is Romeo, and so it is an adjective. The third example is Raman is an honest boy. So the word honest gives information about the quality of Raman, and so it is an adjective. So by this way we have understood the third parts of speech. Now let us see the fourth one. The fourth parts of speech is verb. So verb is the most important parts of speech in English language, dear students. Verb म्हणजे क्रियापद. A word used to show that an action is taking place. A word used to show that an action is taking place, it is also called as an action word. So that is nothing but a verb. Verbs are the hearts of English sentences. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, कुठल्याही वाक्यातील क्रियादर्शक शब्दास आपण क्रियापद असं म्हणतो आहे. So dear students, let us see the examples of verb now. The first sentence is Janvi reads the book every day. So in this sentence the word reads shows an action about the noun, that is Janvi. What is Janvi doing? Janvi reads the book every day. The second example is Virat lives in Mumbai. So the word
lives is an action word. So it shows the action done by the noun, that is Virat. What Virat does? He lives in Mumbai. The third example is Piyush plays cricket every day. So in the third sentence, the word plays is a verb. Similarly, in the fourth sentence also, he eats a mango. The word eats shows an action. Eats हा शब्द क्रिया दर्शवतो आहे आणि म्हणूनच त्याला मराठीमध्ये क्रियापद आणि इंग्लिशमध्ये वर्ब असं म्हणतात. नाव लेट अस सी द फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच. द फिफ्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज ॲडवर्ब. ॲडवर्बलाच मराठीमध्ये क्रिया विशेषण असं म्हणतात. सो व्हॉट इज द ॲडवर्ब? Adverbs are nothing but the words which modify or describe a verb, describe an adjective or another adverb or word group. This modification provides information relating to the time, place, manner, cause, degree or circumstances, and it is nothing but called as an adverb. So dear students, वाक्यातील क्रियापद किंवा विशेषण याविषयी अधिक माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला क्रिया विशेषण असं म्हटलं जातं बघा. So which are the examples of this now? Let us see the first example. So the first example is Ramesh runs fast. So in this sentence, runs is a verb. So the word fast gives more information about the verb. Similarly, the second sentence is Sarah ran very quickly to school. So in this sentence, very quickly is nothing but an adverb. The third example is he worked quite hard. So in this sentence, hard gives information about the work done by the noun, and so it is an adverb. So I hope you have understood the fifth parts of speech. Now let us see the sixth one. The sixth parts of speech is preposition, and preposition म्हणजेच शब्द योगी अव्यय. Dear students, prepositions are the words used to indicate relationships between nouns and pronouns. They indicate how one noun phrase or pronoun relate to one another. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, शब्दयोगी अव्यय हे नाम किंवा सर्वनाम यांच्या पूर्वी वापरले जातात. नाम किंवा सर्वनाम या शब्दांमधील नाते दर्शवणाऱ्या शब्दाला शब्दयोगी अव्यय असे म्हटले जाते. Now let us see the examples of preposition. The first example is the book is on the table. So where is the book? On the table. So बघा, on हा शब्द या वाक्यामध्ये preposition म्हणून वापरला जातो. The second example is the coffee shop is across the street. So in this sentence, the word across is a preposition. The third one is the elephant was in the forest. So in this sentence, in plays the role of a preposition. The fourth example is she goes to college. So the word which is used before a noun is nothing but to, and it is called as a preposition. So dear students, by this way we have seen several examples of preposition. So prepositions are nothing but the words showing relationship between the nouns and pronouns, and they are very useful in the formation of a sentence. Now let us see the next parts of speech. So the seventh parts of speech is conjunction. What is conjunction? Conjunction म्हणजेच उभयान्वयी अव्यय. A word used to combine two words, two phrases, two clauses or two sentences is known as a conjunction. So what is conjunction? Conjunctions are nothing but the connectors
the connecting words of two different sentences. बघा, समान जातीचे दोन किंवा अधिक शब्द अथवा वाक्य एकत्र जोडण्यासाठी जे शब्द वापरले जातात त्यांनाच आपण उभयान्वयी अव्यय म्हणजेच कंजंक्शन असं म्हणतो. अगदी बरोबर. नाउ लेट अस सी द एक्झाम्पल ऑफ कंजंक्शन. सो द एक्झाम्पल्स आर बट, and, yet, or, because, nor, although, since, while, etc. So these are nothing but the connecting words. They are called as conjunctions. So let us see the examples of this. So the first example is, I tried to hit the nail but hit my thumb instead. So these are two different sentences connected by a conjunction, that is but. Now the next one is, you can have cheese or a pizza. So the word or plays the role of a connector. The third example is, I saw him while I was moving around. So in this sentence the conjunction is while. So dear students, this is a very easy parts of speech, that is conjunction, which is mostly used in the sentences to connect two different words, phrase, clauses or sentences. Now let us see the last parts of speech, and that is interjection. Interjection म्हणजेच केवल प्रयोगी अव्यय. So what is interjection? An interjection is a word or a sound used to express sudden feelings or emotions. व्यक्तीच्या मनातील विविध भावना व्यक्त करताना सहजपणे जे शब्द उच्चारले जातात त्यांना केवल प्रयोगी अव्यय असे म्हणतात. Dear students, let me read the definition once again in English as well as in Marathi also. What is an interjection? An interjection is a word or a sound used to express a sudden feelings or emotions. तर व्यक्तीच्या मनातील विविध भावना व्यक्त करताना सहजपणे जे शब्द उच्चारले जातात त्यांनाच आपण मराठीमध्ये केवल प्रयोगी अव्यय आणि इंग्लिशमध्ये इंटरजेक्शन असं म्हणतो आहे. So which are the words which symbolizes the use of interjection? The words such as alas, superb, excellent, well done, splendid, oh, wow, and etc. and etc. So these are few examples of interjection. Now let us see the use of interjections in the sentence. The first example is, alas, the man is dead. So in this sentence the word alas shows emotion of sorrow. So this is a sudden feeling. The second sentence is, hurrah, we have won the match. So the word hurrah symbolizes the emotion of joy. Similarly, the third is, wow, that's an amazing scene. So the word wow symbolizes the emotion of surprise. The fourth one is, yahoo, I got a job. So the word yahoo symbolizes the emotion of joy. So dear students, by this way we have completed the explanation of the topic, that is parts of speech, and in this video we have understood the 8 different parts of speech. I hope you have understood the explanation given by me. Do subscribe my YouTube channel and please do keep on watching my videos so that I can upload the new latest videos on 11th and 12th English syllabus of the Maharashtra board and new topics of the English grammar also. So please subscribe my channel, that is My English Teacher. Thank you.